known to many as the home of solid minerals. Nasarawa State is about 2.5 hours drive away from Nigeria's capital city, Abuja. As far as the eyes can see, rolling hills and lush greenery. A dazzling sight to behold. To the southern borders lie Opa. The name Opa loosely translates as "Are you willing?" in the local Afo language. Here, the story of economic prosperity began about 10 years ago. In the belly of Opa's rocky soil, limestone, tantalite, and other minerals abound. Hidden treasures waiting for miners willing to toil. The boom in mining activities boosted the local economy. As the money flowed, so did fortune seekers. The 38-year-old Grace Emmanuel came from Lokoja to try her luck. She quit her job as an auxiliary nurse for mining. Ina jin labarin Opa ga wuri kaza ana cin kaza. A hakan din ma ina aiki a under private. Ni din nan da ka gani ni auxiliary nurse ne. Ina aiki a under private. So amma shi salary na bai ishe ni biyan bukata ba da ya'yana. So da ina ji labarin Opa sai na ce kai bari in shigo wurin nan. A hakan ina aiki na idan na zo Opa, idan na aikin dare zan zo Opa da safe. Karfe 6 na yi zan bar Opa. Idan na je gida, ina kai gida zan dressing in wuce wurin aiki karfe 7. Ina tashi karfe 7 na safe in sake wuce zuwa Opa. Wani lokaci yara na ma ba zan kai gida ba, zan sa su zo su karbi kudin abinci su same ni a asibiti. Don kar in letin nan, saboda ni na san menene nake samu a nan. So ana nan hakan nan, ana nan har na zo da na gan yanayin abun da nake samu a nan ya double salary na 3, sai na dawo na bar aikin din. So da na bar aikin din ina nan anan ina yi tun daga ina neman kwangila in wanke in yaka. Gaskiya in ka gani na mai hustler woman. In yaka har Allah ya bude min hanya na zama dealer. Grace began her mining journey 2 years ago in Opa. Despite being married with 5 children, her peculiar circumstances forced her into taking on primary responsibility for her family. Abin da ya kawo ni nan lokacin ina facing challenges. Ko ba gaskiya ba, ina da miji na kuma dan sanda ne, isfeto ne. Amma ina da miji ban da miji. To nufi na abin da yasa nace ina da miji ban da miji. Gaskiya mai gidana an transfer din shi yana can Lokoja. Shi kuma bai damu da mu ba. So tunda aka transfer na shi ya bar mu yana zaman shi a can. Ni kuma ni ne nake bi da yara. Idan sun ci ni ne, sun sha ni ne. So lokacin din kuma da ina tare da su da ya tafi ya bar mu. Kamun ya zo zai iya dauki yayi wata 5, 6, 7 kamun ya daya dube mu. Ko kuma ko in an yi salari kamun shi ya tura mana kudin abinci. Wani lokaci za ya samu har wata ya wuce da sati 2, sati 1 ya tura mana. Kuma kudin yana tura mana ba wani kudin kirki bane. Opa is one of numerous mining sites in Nasarawa State, blessed with an array of solid minerals. But
Do the paltry gains from illegal mining outweigh the heavy toll of free-for-all artisanal mining? Aliyu Muhammadu has been toiling in the limestone mines for 5 years. With calloused hands, his only means of survival is this back-breaking work as he meticulously extracts and refines the stones. Finding treasure in the dirt makes it all worth the stress. Inda ya zaminta ana zuwa ana ɗauka, akwai amfani daidai gwargwado ana samu abin rufe asiri. Kai magana da ta gaskiya yanzu kamar watanni 8 da suka wuce kasuwar wannan ba daɗi gaba ɗaya ƙasa take. Ba farashin kayan nan. Su ne ake sayarwa ma su ma suna nuna kasuwar bai ja a can kamar wanda suke nunawa. Kaga wannan shine babban matsalar mu a cikin wannan aikin tsakanin mu da su. Da yake ba su shigowa nan daji su ci na kaya su suna tsayawa dai gari ne. Amma suna da size nasu da suke aiki amma ba tare da mu ba anan. To mu dai lalle yanzu shekara wata 8 da ya wuce ni ko kasuwan nan ba da ga kayan amma ba farashi. Aliyu Muhammadu, like many other artisanal miners, have to contend with tough competition. Industrial miners with sophisticated machinery are giving them a run for their money. As the demand for solid minerals from artisanal miners dwindles, a downturn in the Nigerian economy has had a ripple effect on the industry. Blessing Rubo has been extracting tantalite from this site for the past 5 years. A cikin shekaru 5 da nake aiki a nan, muna samu tantalite a nan, muna samu konzra a nan, muna samu green cars a nan, muna samu milikolo shi ma yana nan. Sauransu kuma muna samu meka da sauran ayyuka da yawa duk abin da yana nan da muna dan samu a nan gwargwado. Yanda na fara aikin nan da ni ban saba da aikin nan ba, ni kuma tun da aka haife ni ban taba gan wannan aiki ba, amma ni dai yar Nasarawa ne. Wani rana mai gidana ya zo nan, da muna noma na can wani kauye, sai mai gidana ya zo ya fara aiki a nan, sai ya zo ya ce mu to ni ma in zo nan in zo in dinga lallaba kamar yadda mutane suna yi. Sai na ce mishi to yaya ne zan zo in fara lallaba, sai ya ce mu to in na zo dai jama'a za su nuna mini. Shine dalilin da na bi mai gidana na zo garin nan, kuma inda na zo nan sai na zo nan na sai a wani rami aka bani kwangila. An bani kwangila sai na wanke kwangilan, sai na je na sayar da shi, na samu waje kusan 20,000. Sai na ce kai ashe akwai aiki a nan amma gashi muna zama a gida. Shine yasa na zo na nan na ci gaba da aikin nan kuma ina samu na ci, ina samu na sha, ina biyan bukata na. Even though they are widely referred to as artisanal miners, this by no means makes their trade legal or safe. The dangers associated with illegal mining looms large. A few years back, a huge fire outbreak destroyed properties at the mining camp. Many of the miners are still suffering economic setbacks from the blaze. Gambo Kasimu Ode, a farm supervisor in Opa, is stuck between legal status and criminality. His extraction of solid minerals at the mining site is not licensed. Despite submitting an application for a mining license, he has received no word from the authorities. Ina kuka gwamnati ta duba ta taimaka mana saboda mu baya shi ne. Kaga wasu ayyuka shi dai da ana iya wani gefe a dalilin wafa na wasu abubuwan da ana ganin dai mun samu sauki. Ana samu ana sha bishi. Gwamnati ya duba ya taimaka mana ya samu mana lasisi na in zai kawo mana masu aiki da motoci sai su zo mu zauna laborori su samu mu masu daji ma mu samu. Amma a ce wai za kore mu da dajin mu ko laborori ma ba zai shiga kuma ba ka gani na da an koma kuma kenan. Despite the presence of over 8 valuable minerals within the expansive site, illegal mining persists unabated. For
For locals, this activity has become synonymous with survival and sustenance. Isolated in the wilderness, they hope one day to be recognized by government and be given legal status as miners. To the west of Nasarawa lies Awe. In this community, 22-year-old Mati Jibrin works hard to earn about 1,500 naira daily. That's about $1 a day. He braves the harsh realities of life as a low-skilled worker. Abin da ya sa ni na fara wannan aikin dutsen sabili da ina gida ina ji ana ta labarin wannan guran sai ni ce to ni ma naji ina sha'awar in zo in ga me ake a gun shi yasa ni ma sha'awa ce ta kawo ni na zo na gani kuma na ga gun ya burge na ga sai namiji ne zai iya zuwa shiga gun nan ya yi kokari matasan da suke zuwa gun nan matasa ne majiya karfi da yara haka irin mu da wanda suka dan girme mu har da iyayen mu haka suna zuwa gwannan sabili da suna zuwa suna samun abin da za su samu su ci abinci idan na tashi da safe zan tashi da safe zan yi sallah sannan zan je in ci abinci sannan zan kamo hanya da yan uwana muna raha muna dariya sannan mu shigo cikin gwannan sannan har mu zo mu zanna a nan gurin haka sannan daga baya kuma sai mu dunguma duk tamu mu shiga ciki. Tin is one of the most popularly mined mineral ores here. Young men between the ages of 19 to 30 have been working here for years in hopes of finding a treasure trove. Matsalolin da muke fuskanta a gwanna akwai matsaloli da yawa. Ɗaya za mu yi aiki amma ba za a ba mu kuɗi akan kare ba. Wannan matsalar ita ce ta farko. Ta biyu kuma za a yi aiki idan aka ba ku kaya to idan kuka fito za a ɗau san ran mutane san ma'aikatan gonar san ransu su ɗau kuɗi su baku ba tare da adadin kayan ku ba ko iya shi ne muke samun matsala a gwanna idan muka shiga kaman karfe 12 haka idan muka fito irin kaman karfe 5-6 na yamma to za a sami irin ana ba mu dai 1,500. The big dreams, Hudu Saleh left his hometown in Bauchi for Nasarawa. Although operating illegally without a license, he believes his decision to relocate here has been worthwhile. Na fara aikin nan ne domin wasu bukatun da nake ji ana bada labari wanda suke zuwa suna dan cin riban wajen kuma suna jin dadin wurin. To har ga Allah a lokacin da muka zo ana jin dadin wurin kuma ana samun amfanin abin da ake so. To amma a yanzu wurin ya canza ba kamar yadda aka san shi da ba. Saboda yanzu mutane da yawa suna dan kara da wasu kuka da yawa ba ma mutane ba mu da yawa ma'aikatan wajen muna dan kara da yanayin wajen. Saboda abubuwan da suke tafiyarwa. Da dai idan ka shiga aiki zaka shiga karfe 10 na safe ba za ka fito ba sai karfe 5 ko kuma karfe 4:30. Sannan kafin nan din ka tashi daga aiki za a baka samfur a rami za a baka waya 25 ka fito da shi idan an zo za a maka folio a rage 5 a baka 20. To amma yanzu Jos ba haka bane. Idan sun ba mu mun fito da waya 20 din nan da 5 da su zo a rage ne a ba mu waya 15. To har ga Allah wannan 15 din da yawa baya isan su cin abinci ma ballantana su yi maintenance din iyalansu ko ahalinsu da shi. Ballantana ma su taimaki wani. Da kuma a wannan 25 din da ake samu za ka taimaki kanka ka taimaki wani sannan har ma alheri za ka iya wani daban wanda baka san shi ba. The boom in mining activities boosted the local economy. As the money flowed, so did the demand for more leisurely ways to spend it. In time, allegations of drug abuse, prostitution, and rape became prevalent at the mining sites. Women, in particular, are at risk of gender-based violence. Women that are involved in mining activities, and as a result of that, some are being violated, some are being assaulted as a result of other variables. Even though some of these things are happening, the
challenge and the concern is that they are underreported. They are underreported in the sense that there are so many sociocultural levels, barriers that are inhibiting people to come out to report. It has a lot of psychological impact ranging from depression. Some of them are depressed, and as a result of that, they have low energy and loss of interest in those things that they do, and also anxiety also set in. They develop anxiety disorder and also paranoid tendency. The paranoid aspect of the psychological aspect is that the tendency is that they will suspect even individuals that that are normal, that have not done anything to them, so they tend to get scared of the people around them, so they develop that persecutory delusion. We call it persecutory delusion, fear that somebody is coming to persecute them or somebody is coming to harm them. Nigeria suffers a staggering loss of 91% of its revenue from the mining sector due to the proliferation of illegal mining activities. Tragic stories abound, with lives lost in pursuit of minerals and the elusive promise of a better future. Beneath Nasarawa's majestic hills lie hidden treasures. The rumored promise of quick riches has lured many here for years. But gaps in public services and government accountability hinders the potential for accelerated economic growth and development. To ensure full utilization of our potentials, we have pledged to sustain the investment summit in order to further showcase other solid minerals resources which are yet to be identified by interested parties. This is why the theme of this year's summit is deliberately coined the Industrial Renaissance, having built some of the key fundamentals required to drive the industrial agenda and present other minerals to our dear investors. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the staging of the 2024 Investment Summit will further expand our existing pathways to leverage on the industrial, agricultural, and mining sectors towards enhancing inclusive and sustainable wealth creation and economic prosperity. It is therefore a point to state that Nasarawa, we have been deliberate in stimulating our economy, building human capacities, creating wealth, and generating employment opportunities to our people. It is for this reason that we have adopted our policy document, Christian, the Nasarawa Economic Development Strategy, as a driving force towards initiation and implementation of the various programs and policies which we have achieved so far. The story of the mining industry here could have been one of nature's bountiful blessings and the ethical extraction of the minerals. However, that story is now overshadowed by illegal activities and dangerous allegations.